An einem schwulen Herbstmorgen in Texas, dem 12. Oktober 1944, rattert ein Militärtransporter durch die Tor von Camp Huntsville. Transportiert ein höchst unerwartet Art von Gefangenen, 43 Deutsche Frauen, eingeheiratet der Hilfskraft der Wehrmacht, Schreiberhaft, Funkerinnen und Krankenschwestern, die Rennen des Alliierten Vormarsches, durch Frankreich, Gefangengentlemen wurden waren. Ihr Gesichter waren blass, ihr Augen hohl von wochenlanger Gefangenschaft. Keine von ihnen sprach als der LKW auf dem zentralen Gelände zum Stehen kam. Die 22-jährige Greta Schneider, einst ein stolz Funkerin, klammert sich in ihr Stofftasche, den letzten, Berest einzirkt gelassen Lebens. Sie hat alles geglaubt, was das Reich ihr Erzgeld hat, das die Amerikaner schwach, undiszipliniert und moralisch verkommen sehen. Das Gefangenheim Demütigung bedeutet. Jetzt als sie aussteigen wollt, hammert ihr hers, als die Plane beiseite gewiesen wurde, strammt Sonnenlicht hierin und entholt ihr amerikanischen Wachen. Der Anblick ließ Greta mitten im Schritt innehalten. Viorinnen standen hochwachsen Männer Giganten im Vergleich zu den Hageren, hungernden Soldaten, die sie aus Europa kennt. Sergeant Mike O'Reilly, 193 Meter groß und wie ein Festen gebaut, stand stramm neben Private Tommy Wilson, einem stämmigen Landarbeiter aus Alabama, und Corporal Henderson, einem Mann von Solcherbreit, das den Lastwagen selbst haben können. Hinter Greta flüstert Liesel Hoffmann, Gerard mal 20, auf Deutsch, die sind riesig. Das hat die Propaganda nie gesagt. Stimme zittert zwischen Erfurcht und Ungläubigkeit. Und nickten stumm. Jede Frau start sehen und rang mit sich. Dieses Bild mit den Lugen in Einkling zu bringen. Die sie Jurilen geglaubt hatten? Den Mermelti Frieda Klein, die Jungst mit nun Jaren. Nervs von hinten. Der Day. Sie dutet auf O'Reilly. Kate Mitchell Zahnstocker benutzen. Ein Lieses Lachen in für der Gruppe. Erstlich, dann immer lauter werdend, ein Nervs befreien. Die selbst sie überrascht. Die Wachen tauschen für Wordblick. Ohne zu ahnen, dass dieser Augenblick, die ist seltsam, Lachen angesichts der Angst, den ersten Riss in Jorellinger, Indoktrination markierte. Der Wandel vom Fein zum Menschen hat still und leise begonnen. Dies Frauen, aufgewachsen mit geschickten Überschwach-Amerikaner, sahen sich nun mit lebenden Widersprechen konfrontiert. Und tief in ihrem Inneren begann sich ein Frage zu formen. Wenn sie darüber gelegen hatten, worüber hatten sie dann noch gelegen? Am nächsten Morgen, dem 13. Oktober, erlebten die Frauen ihren ersten Wollentag als Gefangene. Der Tagesablauf war streng, aber seltsam human. Wachen forten sie in den Speisesaal, wo der Duft von gekochten Eiern und frischem Brot in der Luft lag. Monatelang hatten sie von Essensristen gelebt, dann Suppen, Brotkrussen, dem ständigen Hunger. Dann lagen wir in großzügig Portionen Essen, Rührei, Obst, Kaffee, Butterbrötchen. Greta starrt verward auf ihren Teller. Das kann nicht wahr sein, flüstert sie leise zu. Die Frauen agen vorsichtig und erwarteten einen grausamen Streik. Da hieß Geschenitz. An ihrem Tisch versicht Frieda, die Bedrekan still zu durchbrechen. Sie dutet auf Corporal Henderson und flüstert auf Deutsch, der sieht aus, als würde zum Spaß mit P. Brenn, ringen, dann nickt sie in. Richtung Jeffrey Wilson und führt hinzu. Und ist wahrscheinlich ein Kasum, Frühstück. Einig, Frauen unterdrückten ein Lachen. Ist hat Gott zu Lachen, trotzig, fast heilsam. Drüben im Raum bemerkt Wilson das Kickern und Tuscheln der Frauen. Nervs ging auf Sergeant O'Reilly zu. Sarge, ich glaub, mit den Deutschen stimmt was nicht. Die gucken uns die ganze Zeit so komischen. Glaubst du, die planen was? O'Reilly beobachtete sie einen Moment lang und lächelte dann wissend. Nein, Wilson. Die planen nichts. Die lachen uns aus. Auslicken? Fragt Wilson unblinzelt. Warum sollten sie das tun? Weil sie noch nie Amerikaner gissen haben, sagt O'Reilly. Ihre Regierung hat ihnen erzählt. Wir seien klein, schwach und weich. Ja, wir entsprechen wohl nicht ihren Erwartungen. Wilson kratzte sich im Kopf. Also denken sie, wir sind groß? Richtig groß, antwortet O'Reilly kickernd. Zum ersten Mal erkannten Soul, in Führer als auch Gefangene die Absurde der Lügen und die sie geglaubt hatten. Die Deutschen erkannten, dass die Amerikaner nicht die Monster waren, wie denen man sie gehören hat, und die Wachen begannen zu begreifen, dass selbst der Feind lachen, flüstern und staunen konnten wie jeder andere.
was ausmalt begonnen hat, wurde es stillen Anfang gegenseitigen menschlichen Verständnisses. Zwei Tage später vertieft, sich der Bruchige Waffenstillstand, zwischen Angst und Neugier und Einsarbeitseinsatzes, in der Wäscherei des Lagers. Greta, Liesel und Frieda sortierten, was unter den wachsamen Augen von Sergeant O'Reilly. Das rhythmisch Gergusch des gefalteten Stoffs erfüllt den Raum, bis Frieda die still brach. Sie büht sich zu Greta und flüstert, der ist so groß, der stößt sich bestimständig den Kopf in der Tür. Das Bild war so lebhaft. Greta versicht, sich das Latschen zu verkneifen, da ein plötzliches Schnauben in ihrer. Der Raum erstarrte. O'Reilly drehte sich abrupt sein Blick fiel auf die beiden Frauen. Alle Gefangenen richteten sich panisch auf. Strafe schien unausweichlich. Stattdessen hört sich O'Reilly langsam an. Lächelte. Wisst sagt in bedstagem Englisch. Ich merk, wenn jemand über mich redet, sogar auf Deutsch. Die Frauen tauschen entsetzt die Blick. Frieda schluckt schwor und sagt dann, mit ihren wenigen Englischkenntnissen. Sie sind sehr groß. Wir sind beherrscht. Zu ihrem Erstaunen lacht O'Reilly. Es war ein tiefes, ehrliches Lachen, das den Raum erfüllt und die angespannte Stimmung auflässt. In Chicago, sagt und Jing leicht in die Hock, ist das normal. Viele Männer sind groß. Hat man ihnen erzählt, Amerikaner sind klein? Greta nickt mit zitternder Stimme. Ja, die Propaganda behauptet. Amerikaner sind schwach, nicht stark. O'Reillys Gesichtsausdruck wurde weicher. Nun, sagt Elise, it schads Propaganda lut. Dieser Einsatz hat mehr Gewicht als jede Predigt. Zum ersten Mal erkannten die Frauen, dass man sie nicht nur überstark, sondern über Menschen belegen hat. Und O'Reilly, der ihre Reaktion sah, erkannt ebenfalls etwas Tiefgründiges. Sein Feind waren nur vergünstigt junge Frauen, die mit dem Glauben in ein Geschichte aufgewachsen waren. Am Ende des Tages war die Wusch nicht mehr von Angst erfüllt, sondern von leisem Lachen, schüchternen Gesprochen, und, was am wichtigsten war, den ersten, Zaghafen Anzeichen von Vertrauen. In November kühlt die Luft in Texas ab, und mit ihr kam eine neue Tradition, von der die deutschen Frauen noch nie gehört hatten, Thanksgiving. Der Lagerkommandant, ermutigt von Hauptmann Elizabeth Warren, beschloss, dass auch die Gefangenen an dem Fest teilnehmen sollten. Durch einen Dolmetscher erklärte Warren, dass Thanksgiving ein Tag sei, an dem die Amerikaner für die Segnungen des Lebens dankten. Die Frauen hörten höflich, aber skeptisch zu, bis sie das Festmahl sahen. Die Tisch waren prall gefüllt mit Truthen, Kartoffelpüree, Sauce, Grunenbohnen, Preiselbeers und Kürbiskuchen. Das ist für Gefangene? Flüstert, Liesel mit großen Augen. Was bekommen die denn ihren eigenen Soldaten zu essen? Frieda, so pragmatisch wie immer, zuckt mit den Achseln und lenkt zu. Wenn das ein Gefängnis ist, sagt sie zwischen den Bissen, dann waren wir wohl auf der falschen Seite. Gelegter Bracham, Tisch aus und überrascht selbst die Anwesenden. Nach dem Essen versammelten sich die, watchen mit einem Football im Hof, die deutschen Frauen. Neugierig auf den anschaulich geformten Ball wagten sich nach Herren. Warum nicht rund, wie beim richtigen Fußball? Fragt Greta. Soldat Wilson grinst. Das ist kein Fußball. Man warf den Ball in einer eleganten Spiral. Die Frauen sahen fasziniert zu. Walter is auch mal versichern? Fragt Freda zigert, dan trat sie vior. Der erste Wurf wirbelt wild und dreck. Die Watchen lachten nicht, sie jubelten. Wilson hob den Ball auf und fort Hand. So, dreht den Handschlag. Bald erfüllt lachen den Hof. Frauen und Soldaten fummelten, warfen und lernten abwechselt. Der ungewohnliche amerikanische Sport wurde zu einer Brücke zwischen den Welten. Unter der goldenen Texanischen sahen verschwommen die Grenzen zwischen Bewacher und Gefangenen. An diesem Tag schien der Krieg weit weg. Zum ersten Mal begannen Greta und die Freundinnen zu ahnen, dass Freundlichkeit vielleicht keine Schwach war und das Verständnis, einmal entstanden, nicht mehr zunächtigemacht werden kann. Der Winter brach nach den Klischeit. Im Dezember hat sich Greta's Englisch verbessert und auch ihr Neugier war gewachsen. An einem ruhigen Nachmittag in der Lagerbibliothek sprach sie Sergeant O'Reilly und der gerade gespendete Bucker stapelt. Sergeant, begann sie zögernd, warum haben sie uns entschuldigen? Aber sie. Aber die Amerikaner?
O'Reilly lent sich in einen Tisch an datcht aber sein Wort nach. Weil man, wenn sie aber kleinigkeiten luggen, die großen Dinge nicht hinterfragt. Wenn man glot, die Amerikaner seien schwach, glot man, Deutschland kein leicht gewinnen. Man stellt keine schwierigen Fragen. Greta runzelt die Stirn. Was sind denn noch luggen? Asufsti. Das musst du selbst herausfinden. Wir werden noch intelligent. Sie haben unseres Glück, Halli Deutschen seien Monster. Das seid nicht. Es seid nur Menschen, die in etwas hineingezogen werden. Das zu groß ist, zu durchschauen. In dieser Nacht versammelt Greta ihr Kameraden in ihrer Barrack. Sagt, sie luggen, damit wir nicht hinterfragen. Sagt sie lies auf Deutsch. Wenn das stimmt, was dann? Liesel runzelt die Stirn. Wofür Kiebimfen wir dann berhaupt? Frieda, angemlich ernst, sagt, ich denk schon seit Thanksgiving darüber nach. Sie erinnern uns besser, als Deutschland sein Soldaten. Was für ein Schwachnation tat so etwas? Still breitet sich aus, bis Anna Vogel lies sagt, vielleicht war die schlimmste Lüge, das Hinterfragen falsch sei. So haben sie uns blind gehalten. In diesem Moment erkannten die Frauen, dass sie nicht nur Kriegsgefangene waren, sie waren Gefangene ihrer aber zugangen. Und die Tür zur Freiheit begann sich endlich zu öffnen. Das neue Jahr bracht ein unerträgliche Wahrheit. Am 9. Januar 1945 versammelten sich die Frauen im Aufenthaltsraum des Lagers. Hauptmann waren stand innen, ernst angefasst. Was sie gleich sein werden, sagt sie durch die Dolmetscherin. Ist schwer zu ertragen, aber es ist wahr. Der Projector flackert auf. Bilder aus den gerade befreiten Lagern füllten die Leinwand, Bergen-Belsen, Dachau, Leichenberg, Leergesichter. Die in die Lenster Geschichte starten. Ein Ronnen ging durch den Saal. Einige Frauen hielten sich die Hand vor den Mund. Und der Brachen und Schluchzen aus. Greta wurde Jubel. Sie hat gewusst, dass das Reich grausam war, aber das? Dieser organisiert Schrecken war unvorstellbar. Neben ihr weint Liesel hemmungslos. Frieda sah regungslos da, Tränen rannen über ihr Wangen. Als das Licht anging, herrscht Bedrückend still. Hauptmann Warren flüstert O'Reilly zu. Lassen Sie das Geschehen verarbeiten. Unhört sich Greta und hockt sich neben sie. Ist nicht din Schuld. Du kannst nicht wissen. Stimme brach. Wie konnten wir nicht wissen? Manchmal, sagt Elise, verbert sich das BSE hinter Worten wie Pflicht und Patriotismus. Lasst gut Menschen wegschauen. In jener Nacht erfüllt Lises Wienen die Barack. Die Frauen klammerten sich aneinander, flüsterten, Gebet und Ruhe. Die Witz aber die riesigen Amerikaner schienen aus einer anderen Zeit zu stammen. Da inmitten ihrer Trauer hat sich etwas Tiefgreifendes verändert. Die Lügen waren zerbrochen. An ihr Stelle trat die schmerzhafte Wahrheit, aber auch die zerbrechliche Hoffnung, das Verständnis einmal erwacht, zur Erlösung vorankam. Und so begannen 43 Deutschfrauen in einem Lager 1000 von Kilometern von ihrer Heimat entfernt Ries, nicht vom Krieg zum Frieden, sondern von der Blindheit zum Zen.